Level 4 students? How are you NTA Level 5 students? How are you NTA Level 6 students? How are you basic technicians of Tanzania? How are you African basic technicians in engineering, in science, in artificial intelligence, in computer science? How are you mathematicians? How are you basic engineering mathematics students? How are you Tanzanians, colleges, institutions, and universities that provide ordinary diploma in a different context? And we are teaching the subject called the engineering mathematics. My name is Olenjolai. I thank God who have given me this gift of teaching, and I thank God who have given me a vision of teaching ordinary diploma students in the context of national-wise, or in the context of the national. First of all, I thank God who have given me this chance and the idea of digital teaching. I'll be teaching you by using Tanzanian basic competence curriculum and syllabus for ordinary diploma certified by NACTIVATE. So NACTIVATE is a council that's responsible to certify all the competence-based curriculum for technical education. I'll be teaching you by using also English and Swahili, because English and Swahili, these are the common common languages that are used to teach and learn in Tanzania. So all writings will be in English. So even if you're international students, stay connected. For instance, I have my students who is in Burundi, and is a very active student. His name is Innocent. So be comfortable. I'll be translating in Swahili, but all the writings will be in English, and I'll be explaining firstly the concept in English and translating in Swahili. So you have a language barrier, stay connected. Tanzania Online Full Technical College, it's your home of your real life solution, your real life educational solution. So, solutions for your problems. So welcome into our college that's called the Tanzania Online Full Technical College. In square bracket is Sir Olenjolai and Madam Neking. Hiki ni chuo ambacho tunafundisha wanafunzi wa shahada mbalimbali, hasa shahada wanaosoma shahada za uhandisi, wanaosoma shahada za sabati, shahada za sayansi, shahada za artificial intelligence, pamoja na shahada za biashara na uchumi na maeneo tofauti. Kwa chuo hiki tunafundisha wanafunzi wa mwaka kwanza mpaka wa 3, NTA Level 4, NTA Level 5, NTA Level 6, or we can call them basic technicians and full technician. Hi. So I am with Madam Nekinyi is my beautiful wife. She's a professional in nursing, and she'll be teaching you in departments of health or departments of nursing and midwifery. We'll be teaching you by using different digital platforms and devices. We are going to teach you by using different digital devices such as mobile phone. You may use your mobile phones, computers, smartphones, and iPads to access our contents. And also, we're going to teach you by using different social media platforms such as YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, and WhatsApp, including other coming new social media platforms. So you're warmly welcome into our three active platform. Karibu sana katika official YouTube channel yetu ya nini? Samani hapa kuna mabadiliko, kuna makosa hapa. Tanzania Online Full Technical College. So I'm very sorry. Let me do minor correction. Full Technical College. We also have O-level school, but today we are not talking about O-level school. So Technical College. So Tanzania Online Full Technical College. Get prepared. Prepare your pen. Prepare your mindset. Prepare your scientific calculator. Prepare your notebook, because Olenjolai is bringing the good news soon. I have a good news for you concerning about the module called the trigonometry, vectors, and the complex number. In the good news today, I'm going to solve the past paper of end of semester 2 examination 2023/2024.
the name of the module of the subject is called the trigonometry, vectors, and complex number. So this session or this lecture will prepare you. So this lecture will prepare you to sit for the end of semester 2 examination in NTA Level 4. Kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaosoma stashahada ya uhandisi, sayansi na sayansi halisi na sayansi ya kompyuta, wanasoma somo la linaloitwa Trig au trigonometry, alafu vector pamoja na namba ngumu, complex number, katika muhula wa pili au semester ya pili ya elimu yao. Kwa leo naenda kuwafundisha namna ya kufanya maswali ya kwenye mtihani wa mwisho. So mtihani wa majaribio wa test, hapana. This is final examination or university examination. Okay? So welcome into the our first platform. Our first platform is our official YouTube channel for ordinary diploma. Let again do the minor correction for ordinary diploma. So, then Tanzania Online Full Technical College. That's the names of our official YouTube channel. You can access it now. Welcome into our official WhatsApp channel that our official WhatsApp community group that called Tanzania Online Education Secondary mpaka vyuo vikuu in square bracket Olenjolai N, and this is group 2. This is group 2. This is group 2, Tanzania Online Education, and here we have bachelor. So you'll see, won't see, let me do minor correction. Here you'll see diploma and the diploma and the bachelor and the degree. So in degree students kwenye mabano Olenjolai N. Kwa hili ndo group maalum kwa ajili ya wanafunzi wa diploma. How can you access our WhatsApp community groups and other platforms? So in case you have a question, please don't hesitate to communicate with us through this number 0759745331. Hii ndo namba yetu ambayo unatumia ujumbe mfupi tukuunganisha kwenye grupu hili uweze kupata material mbalimbali, kepo soft copy, kepo na notes, kepo na mitihani mbalimbali, na hata mtihani tunakwenda kufanya siku ya leo utapata katika kundi letu au grupu letu la WhatsApp ambayo ni community group. Na pia kama unasikia moyoni mwako kumtolea Mungu sadaka, kuchangia gharama za uendeshaji wa huduma hii, lakini pia kunipa mkono wa shirika kwa ajili ya huduma hii kwenye upande wa gharama, tunapokea kuanzia shilingi 500 ambacho ni kiasi kidogo cha kuweza kutuma kwenye M-Pesa au kwenye M-Pesa, na manake tunapokea kuanzia shilingi 500 mpaka milioni 1. Jinsi tutakavyoguswa, kuna gharama kubwa inayotumia katika kutengeneza product hizi za kidigitali, lakini Mungu wetu ni mkubwa kuliko hizo gharama nyingi. Kwa hiyo achilia sadaka yako, Mungu ataipokea na tutaipokea, na itabariki maelfu na mamilioni ya wanafunzi wa stashahada nchini Tanzania. Welcome also in our private website. Karibu katika tovuti yetu which is called www.tanzaniaonlineeducation.com. Hii ni tovuti muhimu sana ya elimu ambapo tunakufundisha na kukunoa ili uweze kufanikiwa katika masomo yako na katika mitihani yako ya elimu ya chuo ngazi ya kati, pamoja na kufanikiwa katika maisha yako. We have so many departments in Tanzania Online Full Technical College. We are national teachers and lecturers. Where I am a national teacher or a national lecturer or a national assistant, tutorial assistant, a national lecturer and a national engineer. Okay? Professionally, I'm an electronics and telecommunication engineer. So I'll be combining both the gift of teaching and the gift of engineering. Departments, so welcome to the departments of basic engineering mathematics. The name of the modules is called trigonometry, vectors, and complex numbers. Kwa hiyo karibu sana katika idara hii ya hisabati kwa ajili ya wahandisi, na somo la leo tunalokwenda kufanya maswali yake ni somo la linaloitwa trigonometric, vector na namba ambazo ni complex number. Class, this is for ordinary diploma or NTA Level 4 and NTA Level 5. Kwa hiyo maana yake kipindi hiki tunaelekeza
na tunapendekeza kisomwe na wanafunzi ambao wanasoma stashahada ya kwanza au stashahada ya uhandisi, sayansi, sayansi halisi, sayansi ya kompyuta au ya hisabati katika mwaka wa kwanza ndio NTA Level 4 na mwaka wa pili ambao NTA Level 5 kulingana na activate. We are going to solve, this module is being taught in second semester of first year at the Salaam Institute of Technology, DIT. Hii ni taasisi moja hapa ambayo inafundisha somo hili wanafunzi wake, na ina kozi au ina program 15 kwenye main program 18 kwenye campus zake zote tatu. Jina la mtihani end of semester 2 examination or FE or UE 2023/2024. What are we going to do? The name of the session, solving all 14 questions of final examination or university examination or end of semester 2 examination of trigonometry, vectors and complex numbers. Hiyo ndo kazi tunayokwenda kuifanya siku ya leo. Uko tayari? Are you ready? Get prepared. The very important, number 1, presence of God. Make sure the presence of God is at your place. Number 2, basic requirement is make sure you have a fresh mindset. You have your exercise book to write the notes and write the questions and solution. And also you have your pen, your compass, especially your compass and a ruler. Okay, compass and long ruler, so that you can make lines and write systematically. So those are the 5 requirements. So for the first requirements, God's presence to be in our midst, we are going to pray regardless of your faith, regardless of your domination, regardless of your religions. Whether you are Buddha, whether you are Hindus, whether you are Muslim, whether you are Christian, whether you are none of them, non-religious person, then in the principle and the king, the principal, the king, the chief executive officer, the business partner is Jesus Christ. Okay, so Jesus Christ is the principal of Tanzania Online Full Technical College. He is a king, he is a business partner, he is a chief executive officer. Okay, so I am just the assistant. Okay, so we are going to invite his presence. Let us pray. Our Father who is in heaven, we come before your presence. They thank you for this opportunity that you gave me to teach the truth or the truth about the module called the trigonometry, vectors, and complex numbers into the mind of your students who are pursuing basic technician in ordinary diploma, NTA Level 4 and Level 5 in all the middle college or intermediate colleges of Tanzania that has been satisfied by NACTIVATE. Father, open the minds of our students to receive, understand, and keep this knowledge for the rest of their life, and make them to be competent in basic engineering modules or subjects. Father, we thank you because you are faithful. Help our students to ask questions to you and to ask questions to me by using text or audio or recorded video. In the name of Jesus Christ, Father, amen. Thank you very much for inviting God. Now we are going into our session. Sasa kabla hatujafanya naomba nikupe kwamba mtihani huu umegawanyika katika sehemu kuu mbili. This is the front page. Hii ndio karatasi ya mbele ya mtihani ambao tunakwenda kufanya au kujibu maswali yake. Naona Dar es Salaam Institute of Technology, Department of General Studies, katika taasisi ya elimu ya Dar es Salaam, katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, idara ya hisabati au inayofundisha masomo ya hisabati inaitwa idara ya masomo ya jumla. End of semester examination, semester 2, 2023-24. Then module codes, GST 04224, trigonometry, vectors, and complex numbers. OD 23, COE, computer engineering, CST, computer system technology, no, communication system technology, ETE, electronics and telecommunication engineering, this is my course, IT, information technology, and the multimedia and film technology. Multimedia and film technology, or MFT. But this module is being studied by 18 courses at DIT in all the 3 campus of Dar es Salaam, campus of Mwanza, and campus of Songwe in Mbeya, or in southern of Tanzania. But later on, we are going to have a campus of Dodoma, where we have the Dodoma Institute of Technology.
Instruction. Maelekezo. Follow all the instructions written on your answer booklet. Fuata maelekezo yote ambayo yako kwenye karatasi yako kujibia. This examination consists of section A and B. Mtihani huu una sehemu mbili, sehemu A na sehemu B. Section A consists of one compulsory question. Sehemu A ina swali moja la lazima ambayo kila mwanafunzi anatakiwa kujibu. Section B consists of 4 questions. Answer only 2 questions. Sehemu ya B ina maswali manne, jibu maswali mawili tu. Chagua maswali mawili unayoyaweza yajibu. Write in blue or black ink and draw in pencil. Andika kwa peni ya rangi ya blue au nyeusi na pia chora kwa kutumia penseli. Write clearly, andika kwa usafi. Don't write anything on this question paper. Usiandike maelezo yoyote katika mtihani huu. Kumbuka maelezo ndio kipimo cha kwanza cha nidhamu na cha kufaulu mtihani. Ukielewa haya maelezo kama nilivyokuwa nimeelezea, basi uko tayari mlangoni pa kupata A somo hili. Are you ready to score A in the end of semester 2 examinations of trigonometry, vector and complex number? Let me know in the chat or in the comment section. Kama una mpango kupata A, sababu sisi hapa tuko kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wenye mpango kupata A, au mtihani ukiwa mgumu sana kwako upate B, au kwa ufaulu wa wastani kabisa upate C. Hatuko hapa kuwafundisha wanafunzi wanaotaka kupata D au wanaotaka kupata D pamoja na F. Hapana. Hizo grade hatuzihitaji kabisa kwenye Tanzania Online Full Technical College. Invite us as students and get prepared for the good news. Now let us move into section A. Tuende sehemu ya kwanza ambayo inaitwa section A. PDF yake ya mtihani halisi ni hii hapa. Hii ndio PDF yake. Kama unavyoona haisomeki vizuri, lakini mtihani muundo wake uko hivi kwa sababu ile tumebadilisha kwenda kwenye Word. Unaona kwamba section A ina maswali mangapi? Ina maswali 10 na kila swali lina maksi 3. Kwa hiyo maswali ya section A maswali 10 na kila swali na max 3. Na tutakwenda kufanya maswali yote. Kwenye Word tulivyobadilisha, manake maswali yetu yanaonekana hivi. Kwamba section A 30 marks, answer all questions. Kwa hiyo kuna swali la kwanza mpaka swali la 10. Sawa? Kabla sijarudi kusoma swali moja baada ya lingine, basi twende kwenye section B. Section B tumeambia ina maswali manne, swali la pili, la tatu, la 4 na la 5. Kwa jumla maswali manne. Sawa? Na kila swali, na hapa section B jumla ya max ni max 10. Kwa sababu somo hili CA ni 60, asilimia 60, na FE au UE au end of semester examination ni maxi 40 au asilimia 40. Kwa unaona hapa swali hili hapa na max 5, swali hili hapa lingine na max 5. Kila swali na max 5. Utachagua mawili unayoweza. Kama swali la pili na la tatu, hayo utaachana nayo mawili. Au swali la pili na la 4, hayo utaachana nayo mawili. Au swali la 3 na la 5, hayo utaachana nayo mengine mawili. Au swali la 5 na la kwanza, au swali la 4 na la 3, hivyo. Kwa sababu maswali yako manne, maana yake una possible combination ngapi? Maana yake tunasema kwamba 4 factorial over 2 factorial. Kwa 4 factorial ni 4 mara 3 mara 2, ambayo 4 mara 3 ni 12, mara 2 24, gawanya kwa 2 ni 12. Kwa una possible combination 12. Sawa? Swali hili na swali hili, au swali hili na swali hili, swali hili na swali, unaona? Kwa hiyo wewe mwenyewe utachagua. Sawa? Kwa swali la 5 unaona lina vipengele viwili, Roman 1 and Roman 2. So let us have overview before we solve question. Let us have overview of section A. Section A, it's a section that contribute 30 marks. Hii ni sehemu ambayo imebeba marks nyingi kwenye mtihani huu. Imebeba marks nyingi kwenye marks 30 kati ya 40. So I would like to ask all the students to make sure that in order for you to score A, including your continuing assessment, which is minimally should be 30 marks for DIT and most colleges, institutions, and universities in Tanzania. Minimum is 30%. It means that it's 50%, which is 30. Okay? So 30, in order for you to have a score of A, so 30 here, you have to make sure that you score at least 25. And in section B, you score at least 7. So 25 plus 7, what do you get? 25 plus 7, so you get 32. Plus your continuing assessment marks, you find that you scored the grade A. Huh? In this section, you will find questions of all the 3 topics. These are the 3 main topics of this module. Trigonometry is a topic, vectors is the topic,
complex number is a topic. We usually teach trigonometry first, then we teach vectors as the second topic, and we teach complex number as the third topic. Let us read the question and understand and reinforce understand. Please read after me. Soma ya maswali ili hizi taarifa zijiandike kwenye akili yako. Question 1, Roman 1. This is question 1, Roman 1. Okay? Find the exact value of tan 2 theta if cos theta is equal to -3/5 and theta is in quadrant 2, 3 marks. Tafuta samani halisi ya tani ya mara mbili ya engo wakati cosine ya engo sawa sana 3 gawanya kwa 2 na 6 ikiwa au engo hii ikiwa katika robo duara ya pili. Robo duara ya pili. Takuchorea na nitakuelekeza. So this question comes from what? Trigonometry. Question 1, Roman 2. Given the sides of the triangle ABC are A is equal to 6 cm and C is equal to 10 cm, find the area of the triangles if A is equal to 38 degrees and C is equal to 32 degrees, 3 marks. So here 3 marks, here 3 marks. Hili ni swali la kutafuta eneo la pembe tatu. So this question tests your understanding about how you can find area of the triangle. Question 1, Roman 3. Solve the equation 3 times square theta minus 5 is equal to 7 cos theta for the negative pi less than or equal to theta less than or equal to pi. You'll be rewarded 4 marks. 4 marks or 3 marks? No, I'm not sure. 4 marks? Question. Yes, 4 marks. Be rewarded 4 marks. 4 marks, but okay, we'll see later on. Tutaona. Ingawa kwamba hapa itakiwa kuwa 4 marks, natakiwa kuwa 3 marks. Ama swali yote ni 3 marks. Kosa yako 10. 10 mara 3 ngapi? 30. And even this one is wrong. This marks is wrong. Hizi ndo changamoto au makosa ya kubadilisha kutoka kwenye PDF kwenda kwenye Word. So this question is testing you about solving trigonometric equation. Kwa swala Trig, swala Trig, swala Trig. Kwa maswali ya Trig kwenye section A ni 3 na jumla na marks ngapi? 9. Then question 1, Roman 2. Solve the Roman 4. Determine the vector which is parallel to the vector B is equal to I plus 5j plus 4k. 3 marks. Hili ni swali la vector ambayo natakiwa utafute vector ambayo iko msambamba na vector ambayo umepewa. Question 1, Roman 5. If the vector R is equal to 5i plus 7j plus k, find its directional angles. Find its directional what? Angles. Kwa hiyo hii ni max 2. Pia tuangalie. Je, swali hili la 5 ni max 2? Ni max 2. Kuna swali lingine lolote ambalo ni max ngapi? Kwa hiyo hili, kwa hiyo hapa tunasema hivi ilikuwa sahihi. Hili ilikuwa max 4, lakini hili huku hili ndio lilikuwa max la mwisho. Lilikuwa na max 3. Kwa computer ikaona vibaya. Hizi ni max 3. Hapo sawa sasa. Kama kuna 2 na 3, 2 na 4 hamna shida. Okay? Okay, so the fifth question in section A, it tests your understanding about what is vector. Kwa swali la vector. Question 1, Roman 6. Find the angle between the intersecting planes. 2x plus y minus 3z is equal to 2 and negative x plus 2y minus z is equal to 1, 3 marks. Read with after me. Soma. Andika hii taarifa kwenye akili yako. Find the angle between the intersecting planes. 2x plus y minus 3z is equal to 2 and negative x plus 2y minus z is equal to 1, 3 marks. Question 1, Roman 6. Roman 7. Find the distance from point P, 3,7,2 to the line x is equal to 2 plus 2t, y is equal to 1 plus 6t, and z is equal to 3 plus t, 3 marks. Kwa swali hili ni la vector, ambalo ni nahusiana na mambo ya plane, na swali hili hapa ni la vector, ambayo inamaanisha kutafuta nini? Umbali katika pointi mbili. Pointi P, alafu na mstari huu hapa. Kwa hiyo unaona maswali, swali la 4, la 5, la 6 na la 7 la vector. Kwa hiyo vector imebeba jumla max ngapi?
vector imetoa maswali ambayo jumla max 5 na hii hapa jumla max 11. Vector peke yake kwenye section A. Then question 1 Roman 8. If Z1 is equal to negative 3 plus 5i and Z2 is equal to 6 minus i, find Roman A, Z1 times Z2, B, magnitude of Z2, C, Z1 over Z2. And the total marks is what? 3 marks. Kwa hili swali ni swali linalopima uelewa wako wa topic inaitwa complex number. So this question tests your understanding about complex number. Read after me. 1, 2, 3. Question 1 Roman 9. Express Z is equal to 1 plus I in A polar form, say it, B logarithmic form. 3 marks. We are going to solve every question that we read. Then question what? Question 1 Roman 10. Find 2 power 10 in the rectangular form given Z is equal to 1 minus J minus I. This is 3 marks. Swali la 8, swali la 9 na swali la 10 yanatoka katika topic inaitwa complex number. Na yenyewe imechangia maswali max ngapi? Max 9. Kwa mshahara wake ni max 9. Are we together? Are we together, dear students? We are done with section A. Let us navigate on section B. Section B, it consists of 4 questions. You are supposed to answer only 2 questions. So this is section B in form of the PDF. Section B contains 4 long questions that need at least the long answers, rather than section A, where that you have to provide, you will be given a short question and you have to provide the short solution. So tell your neighbor, Olenjolai is building the foundation of end of semester examination of trigonometry, vectors and complex number. Ninajua wanafunzi wengi wanasema mwalimu, sasa sungeanza kufanya maswali. Tutafanya, usijali. Mimi napenda usiwe kipofu. Ujue ni maswali gani ambayo yameulizwa, ili ujue na hata pia ikiwezekana uweze kufanya maswali kabla hatujaanza kipindi, ili napoanza kipindi inakuwa kwako ni masaisho. Question 2. Given a triangle has angle of 82 and 55 degrees, 82 degrees and 55 degrees, and an area of 80 square units, find the length of each side and the missing angle. Hili ni swali la Trig, sababu naona angle na eneo la pembe tatu. Kwa hiyo tumepewa angle 2, manake tumenyimwa angle 1. Ngoja nisifumbue kwa max 5, kifanya na max 5. Given 2 intersecting planes, umepewa plane 2. Plane P1, which is 2x plus y is equal to 3z is equal to 2. And the P2 is negative x plus 2y minus z is equal to 1. Find the here intersection line. Ni swali la vector, utapewa mshahara wa max 5. Then question 4. Find all solution of x power 6 minus 1 is equal to 0. Kuna mwanafunzi hapa anaitwa Esther na anasoma kwa kung'ang'ania vifaa. Given the 2 intersecting planes, P1 is 2x plus y is equal to 3 plus minus 3z is equal to 2. And P2 is negative x plus 2y minus z is equal to 1. Find the here intersection line. 5 marks, max 5. Swali la vector. Question 4. Find all solutions of x power 6 minus 1 is equal to 0 in rectangular form. Rectangular form. Kwa hili ni swali ambalo la complex number ina max 5. Question 5 is divided into 2 sections, Roman 1 and Roman 2. Given the vectors of A is equal to 2i plus 3j minus k, and B is equal to what is this? 1j, 1i, something, there's a certain number here, I minus 2j minus k. Find the numerical value of t if A and B are orthogonal. Kwa hili ni swali la vector, kina max 2 kifanya. This is the question for the vector. Question 5 Roman 2. Find the volume of parallel pipe if A is equal to negative 3i plus 7j plus 5b, comma B is equal to negative 3i
plus 7j minus 5k. And C is equal to 7i minus 5j minus 3k are 3 coterminous edges of the parallel pipe. Hili ni swali la application ya cross product ya kutafuta ujazo na ni max 3. Kwa tutachagua maswali mawili kati ya haya. Naamini sasa hivi unajua maswali gani tunayokwenda kufanya, na naamini kabisa kwamba umeondoka kwenye upofu. Umeelewa overview ya section A na section B? Tafadhali tuambie katika sehemu ya comment. Tumia hii sehemu kuuliza maswali. Kwa hiyo karibu, lakini tumia hii sehemu pia kushare hiyo linki. Karibu sana. Lakini pia tunasema uliza maswali. Uliza maswali hapa. Uliza maswali hapa tukujibu sasa hivi. Tukujibu sasa hivi kabla ya kumaliza kipindi. Kwa naamini kabisa kwamba umeelewa na umepata picha halisi ya safari ambayo tunayo. Kwa hiyo kuna muonekano na hii ndio shule yetu. Tanzania Online Full Technical College kwenye mabano Olenjolai. Na hapa manake unaona kabisa jina Solutions of End of Semester 2 University Examination OFE 2024 Trig Vectors Complex Number NTA Level 4 DIT, na mwalimu ni mwalimu na mwandishi Olenjolai. So please invite students, wakaribisha wanafunzi wengine, na namna kuwakaribisha ni rahisi. Una copy au una nakili tu hii linki moja kwa moja. Tutakwenda kufanya maswali sasa ya Trig katika sehemu hii ya kwanza, na tutaendelea maswali ya mada zingine. Kwa hiyo tunasema share this link. Share this link. Kwa link ni hii hapa. To other diploma students in engineering, science and artificial intelligence and AI. Kwa nimekupa link hapo, ninaamini sasa hivi mtajaa, na tuko mubashara siku zote. Tunafundisha mubashara katika channel yetu na mifumo yetu saa 10 kamili jioni mpaka saa 11:30. Usikose kujiunga pamoja na sisi. Sasa hivi tuna switch vifaa, tunatoka kwenye kompyuta tunakwenda kwenye ubao wa chaki au ubao wa marker-pen, ambao ubao wa chaki, ili tufanye haya maswali ambayo nimekuonyesha kwa uweledi na ujuzi wa hali ya juu. Kwa endelea kubakia, ninaomba kutakuwepo kidogo na mwingiliano wakati tunabadilisha vifaa ili twende mubashara. Sawa Haya, kwa hiyo kama hapo tunavyoona, nashukuru sana wanafunzi ambao mmeshajiunga. Endeleeni kujiunga. Haya, tumerudi sasa hewani. Wakati tunakupeleka kwenye ubao halisi kama unavyoona hapo. Asante kwa uvumilivu wenu. Sasa hivi unaanza kuona kabisa ubao halisi tunaokwenda kuutumia kwa ajili ya kuweza kufanya maswali yetu. Kumbuka yale maswali ambayo umeyanakili, hakikisha uwe na daftari lako ili tuweze kufuatana pamoja. Section A, question number 1, nasema find the exact value of tan 2 theta if cos theta is equal to -2/5 and theta is in the quadrant 2. Pia sisi ni walimu ambao tunafundisha kwenye shule 4, mimi na mke wangu, taasisi moja na chuo kimoja. Kwa hiyo unavyoona hapo kwenye ubao kwamba kuna shule, na unaona hiyo ni physics, advanced physics ya kidato cha 6. Tunafundisha wanafunzi wa A level, tunafundisha wanafunzi wa O level, tunafundisha wanafunzi wa diploma, tunafundisha wanafunzi wa degree ya kwanza. Kwa hiyo twende moja kwa moja. Kwa hiyo jina la shule yetu, what the names of our school, Tanzania Online, this one of our college, Tanzania Online Full Technical College. Tanzania Online Full Technical College. Tanzania Online Full Technical College. Okay? So the name of the module, we say Trig, vector and complex number. Kwa hiyo tunaendelea na kile ambacho tulichokuwa tumeshakupa utangulizi kwenye kompyuta. So this is we call it FE,
FE or University Examination of 2023/24 of 40. The model is called the Trig, vector and the what? Complex number. Haya, tunakwenda section A. Section A, which contribute of 30 marks. I told you that you have to make sure that you perform well in this section for section A, and then we are moving into question number 1, Roman 1. So the question asks you that find the exact, andika hili swali, the exact value of tan of double angle tangents are tan of 2 theta. Kwa hiyo tafuta nini thamani ya tan 2 theta wakati nini tena ambacho kipo. If cos theta is equal to -2/5. Kama cos theta, tafuta thamani ya tan ya 2 mara angle. If cos theta, cos ya angle theta is equal to -2/5. Alafu tunasema and theta is in second quadrant. Kuna kitu kinachoitwa quadrant, robo duara. Second quadrant. If you do so, you'll be rewarded as a salary of 3 marks. Swali ni hilo hapo. Naomba nikupe nafasi uandike haraka tukalifanye hilo swali kwa uweledi wa hali ya juu. Haya. Find the exact value of tan 2 theta if cos theta is equal to -2/5 and theta is in quadrant 2. And theta is in quadrant 2. Marekebisho kidogo. And theta is in quadrant. Kwa inaanza neno kwanza quadrant, alafu inafuata 2. In quadrant 2. Hilo ndo swali. Andika haraka. Haya, acha kuandika, tufuatane pamoja tunapofanya hili swali kwa weledi wa hali ya juu, kama wahandisi na kama wanasayansi na kama pia mafundi watarajiwa, mafundi wa kutatua changamoto. Before you solve any basic engineering mathematics question, or before you solve any trigonometry question, read that question at least twice. Kabla hujafanya swali lolote la trigi, liwe rahisi, liwe gumu, soma hilo swali angalau mara 2. Lakini hatua ya pili, livunje hilo swali katika sehemu kadhaa. Twende, tusome swali letu. Tusome pamoja. 1, 2, 3. Find the exact value of tan 2 theta if cos theta is equal to -2/5 and theta is in quadrant 2. Unaposoma unaliandika swali katika ubongo. Read it second time. Find the exact value of tan 2 theta if cos theta is equal to -2/5 and theta is in quadrant 2. Tafuta thamani halisi ya tan ya mara 2 ya angle kama cos ya theta ya angle theta ni sawa na hasi 2 gawanya kwa 5 na angle theta ipo katika quadrant au robo duara ya pili katika unit cycle au katika duara lenye nusu kipenyo cha 1. Okay? So the question is being divided into 2 parts. Swali hili limegawanyika katika sehemu 2. Cha kwanza kitu cha kutafuta, lakini cha pili umepewa cha kutumia. Sawa? In this question you have been given 2 sections. Number 1, the sections of finding the exact value of tan theta, and also you have to find the exact value of tan 2 theta by using the given trigonometrical equation, which is cos theta is equal to -2/5. We are going to follow steps to solve this question. You can pause the video and try to solve this question yourself. Solution. Haya, first step tunasema kwamba hatua ya kwanza kabisa, andika ile question ambayo umepewa. Consider the given equation. What the given equation? We've been given cosine of angle theta. This is equal to -2/5. So, and call this one equation 1. Ituite equation ya kwanza. Okay? That's the first step. Then,
Afterward, hatuwezi kufanya chochote na hiyo equation, lazima tu recall trig identity zingine. Second step, recall what? Recall common trigonometry identity. For the matter of the time, we'll be just saying trigonometric in short. Identity. What are trigonometric identity? Common. Cosine cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Then, here we have been given what? Cos theta. Make cos theta the subject. So we are going to have cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Then make cos theta the subject. So we are going to underroot both sides of the equation. So we underroot on the left hand side, and also we underroot the right hand side of this equation. If you underroot cos square theta, we remain with what? We remain with cos theta is equal to what? Cos theta is equal to we have cos. We have to make sine the subject. Sorry. Cos tunayo, natakia tafute sine. Sababu tan theta ni sawa na sine ya 2 theta gawanya kwa cos theta. So, excuse me. So make sine the subject. Okay, make sine theta the subject. This is for your reference. Make sine theta the subject, okay? So what do we say? We say sine square theta is equal to 1 minus cos square theta. Then underroot left hand side and also find the square root of right hand side. Then we have sine of angle theta is equal to what? 1 minus cosine square theta. And this one become equation 2. Kwa hii inakuwa equation yetu ya pili. Welcome also into our Tanzania Online A-Level Secondary School, square bracket Olenjolai N, and welcome into our Tanzania Online Institute of Technology, where we are teaching bachelor degree students. When you graduate ordinary diploma education and join your bachelor degree in engineering, computer science, natural science, artificial intelligence, mathematics, I will teach you in Tanzania Online Institute of Technology. So stay tuned. Third step. I'm writing these steps for your memorization or for your own practice. Third step. Naandika hizi hatua ili ujue tunafanya nini kwenye ile kila sehemu. Sio tu niandike namba, hapana. Mimi naandika hatua na ndio mbinu ambayo Mungu amenipa kuwafundisha. Third step, we say that substitute equation 1 into equation 2. Tuna cos ya theta sasa na hasi 2 gawanya kwa 5, na hapa tuna cos square theta. Kwa hiyo kwenye cos theta tunaweka hasi 2 ya 5. Sawa? Alafu na square. So, if that the case, equation 2 will be sine of angle theta is equal to under root of 1 minus what? Negative 2 over 5 square. And then let us simplify. We find that we get sin theta is equal to under root of 1 minus negative 2 square is equal to what? Is equal to positive 4. 5 square is equal to 25. Then let us subtract. So to subtract this, it's simple. We have 1 over 1 minus 4 over 25. So dear students, we are going to have sin theta is equal to under root. What the LCM? 25. 25. I had 25 over 1, 25. 25 times 1, we get 25. Minus. I had then 25 over 25, 1. Times 4, we get 4. So this is equal to what? This is equal to under root of 40. 25 minus 4, we get 21 over 25. So dear student, sine of angle theta, this is equal to under root of 21 over 25. So this will become equation 3. Do you understand trigonometry? Do you understand basic engineering mathematics? Do you understand? Please let us know in the comments or in the chat, give us feedback if you understand. Tayari tumeshapata equation yetu ya 3. Tuna sin theta, tuna cos theta. Hatua inayofuata sasa
tunaenda kuangalia uhusiano kati ya tan, cos na sin ya angle. Na huo ndio uhusiano. So let us move into the first step. So the first step, there is a mathematical relationship between tan, sin and the cos. And this one, it means we say that recall formula of double angle. Recall formula of double angle of tan theta. So the formula of double angle of tan theta means that, let's say tan 2 theta, of tan 2 theta, this is equal to what? 2 multiplied by tan theta minus what? Minus 1, no, over 1 minus tan square theta. Tunatafuta thamani ya nini? Ya tan theta. Hii itakuwa equation yetu ya ngapi? Ya 4. So, this will be our first what? Our first equation. Then, next, what do we say? We move into the fifth step. Tuende kwenye hatua ya 5. The fifth step, we say that recall formula of tan theta, cos theta, and the sin theta. Sawa? Kwa sema tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. This will become equation 5. Tuna sin theta hapa, tuna cos theta hapa. Kwa hiyo inatakiwa tusitumie kupata tan theta, tuirudishe hapo. Unaelewa? Kumbuka, unaweza ukapumzisha video ukajaribu kufanya haya maswali mwenyewe, alafu utakuja kuangalia tunachofanya. 6 step. Tunatafuta max 3, 6 step. Kwenye mtihani unaweza ukasummarize, unaweza kaandika hizi steps zote, kwani una shida gani? Unaandika tu haraka haraka, mimi sinaenda taratibu kwa sababu nafundisha. So you say substitute, staki ukariri hesabu. Substitute equation 1 and equation 2 into equation 5. Substitute equation 1 and equation 2 into equation 5. Here we have tan of angle theta is equal to sin theta. What the value of sin theta? It's under root of what? 21 over 25. Okay? Then divided by what? Cos of theta, which is negative 2 over 5. Haya. Naweza tukarahisisha hiyo ndo tan theta yetu. Kirahisisha, this is equal to under root of 21 over 25 multiplied by negative 5 over 2. Then tan of angle theta is equal to negative 5 under root of 21 over 25 over 2. Okay? So this is equation 6. So once you have equation 6, let us substitute this equation 6 into equation 4. So substitute. Unaweza pia kutumia calculator kutafuta hizo namba. Substitute equation 6 into equation 4. Well, we have been asked to find tan of 2 theta. Make sure that you have your scientific calculator. Twice multiply by negative 5 over 2 under root of 21 over 25. That the students call the 1 minus what? Minus negative 5 over 2 under root of 21 over 25 square. Square. So then tan of 2 theta is equal to what? 2 and 2 cancel. In numerator it remains with negative 5 under root of 21 over 25. In denominator we have what? 1 minus
Negative 5 square, we get 25 positive. 2 square, we get 4. Under 21 times 25, we get what? We get 21 over 25. Okay? Haya. Baada hapo inakuwa tu ni zoezi dogo sasa la kawaida. So here in numerator you have negative 5 times under root of 21 over 25. And then in denominator we're going to have 41 minus 25 times 21. You have to use scientific calculator or you may use a brain. So 25 multiplied by 21, then divided by 100, then 1 minus the answer. So in denominator, so simply here we're going to have what shifting, we're going to have negative 17 over 4. So therefore the exact value of tan of theta, tan of 2 theta, this is equal to what? So let us take negative 5 multiplied by under root of 21 over 25 divided by the given response and put in fraction. So 21, let us find 21 over 25. Then find its under root. Multiply by negative 5. Multiply by 4. Divide by 17. So it will be in decimal places. So it is 1.078 in 3 decimal places. 3 decimal what? 3 decimal places. Okay? So write the solution. Andika solution sa vizuri. Andika solution yako vizuri, hatua kwa hatua ya hilo swali. Hapo tumeshapata thamani na tumeshajibu swali letu la kwanza. Lakini pia hiyo sawa sana 4 kipeo cha 21 gawanya kwa 17 katika hiyo. Haya, naamini kabisa tayari umeshaandika solution ya swali letu la kwanza. Twende kwenye swali letu la pili, ambao ni swali la kwanza, question what 2. Question 2. Question 1 Roman 2. Kama una swali au umekwama mahali popote, unaweza ukatuambia kwenye comment. Okay. So given the sides of the triangle ABC, let us go into question number 1 Roman 2. Given sides of a triangle ABC are, hurry up please. Given the sides of a triangle A, B, given a side of a triangle ABC are, A is equal to 6 centimeter. Write this question quickly. And C is equal to what? Andika hili swali haraka sana tukafanya. Andika hili swali haraka sana tukafanya. And C is 10 centimeter. C is 10 centimeter. C is 10 centimeter. Alafu find the area of the triangle.
of the triangle ABC. Tumepewa angle mbili. If angle A and angle C, if angle A is 38 degrees and angle C is 32 degrees. If angle A 38 degrees and the angle C, capital letter C, is what? 40 what? 32 degrees. Degrees. C is 32 degrees. So 3 marks. Mshahara ni marks ngapi? 3. Kwa unaona kabisa kwamba kwenye hili swali la pili kinachopimwa ni uelewa wako wa kuweza kutafuta eneo la pembe tatu. Kumbuka mbinu niliyokuwa nimekufundisha, cha kwanza kabisa soma swali uliopewa la hisabati mara 2. Mbinu ya pili livunje hilo swali katika sehemu ndogo ndogo, angalau 1 au 2 au angalau 2 na kuendelea. Some swali letu. Given the sides of the triangle ABC are A is equal to 6 cm, C is equal to 10 cm, find the area of the triangle ABC if A is equal to 38 degrees and C is equal to 32 degrees. Let us read again second time. Given the sides of the triangle ABC are A is equal to 6 cm, C is equal to 10 cm. Find the area of the triangle ABC if A is equal to 38 degree and C is equal to 32 degree. You can pause the video and try to solve this question on your rough paper. Make sure that you have a rough paper where that you can try to solve mathematical question yourself before we solve together. This question you can divide it into 2 sections. The first section, we will be given 2 sides of the triangle ABC. The second section, we have been given the 2 angles of triangle ABC. And the third section, 3 sections, third section, we are supposed to find the area of the triangle. Are we together? We are supposed to find the area of the triangle. You can solve this question in different ways, but let me use the simplest way that you'll never forget for the rest of your life. Keep this concept, you'll need them when you'll be pursuing your bachelor degree or postgraduate studies. Solution. The first step is drawing. Remember, mathematics is all about drawings, numbers, and the letters. So first step, draw the triangle ABC. So you can draw the triangle ABC in any way. So this is the sketch, not this draw. This is sketch because you don't have a protector to measure. Sketch. So let's say that you have a certain triangle like this. Okay? So suppose that this is side A, side A, side B, side C. So here we are going to have angle A, and then here we are going to have angle C, and here we are going to have angle B in degrees. But A, that just inside, here we are going to have side A, and here we are going to have side C, and here we are going to have side B. So this is figure 1. Figure 1, triangle A, B, C. If you're joining us right now, welcome into Tanzania Online Full Technical College, where we are teaching ordinary diploma students the beauty of engineering mathematics, the beauty of computer science, the beauty of electronics engineering, the beauty of digital electronics, the beauty of telecommunication engineering, the beauty of communication engineering, the beauty of computer engineering, the beauty of biomedical equipment engineering, the beauty of mechatronics engineering. So stay tuned, the good news is still coming.
Haya, tumeshachora pembe tatu yetu. Sasa tukishachora pembe tatu yetu, ili usianze kutafuta tu nini. Hatua ya pili, tukumbuke kanuni ya kutafuta eneo la pembe tatu. Second step, recall the formula of finding area of any triangle. Area of any triangle. So area of any triangle, which is, we use capital A, is equal to a half. There are three formulas. A half AC sine of angle B. Okay? Also you can find area of the triangle by using this mathematical formula. A half BC sine of angle A. Also you can find the area of the triangle by using this formula. A half. Then we take side D. Side what? Side AB sine of angle C. So these are the three formulas that you may use to find the area of the triangle. Let us compare what you are given. You'll be given A, you'll be given C, you'll be given C, you'll be given side A, side C, but you're not given angle B. For the second formula, you'll be given side A, side C, but you're not given side B. And angle A we are given. Then for the third formula, we say that a half is equal to what? A half is equal, we'll be given side A, we are not given side B, but we've been given angle C. So any formula that you may use, you are supposed to find one unknown before you compute area of the triangle. Kanuni yote utakayochagua kati ya hapa, unatakiwa kutafuta thamani ya herufi mojawapo kabla ya kutafuta eneo la pembe tatu. You understand? Tell your neighbor, understanding is coming. This is your preparation for end of semester examination or university examination or final examination. University examination or final examination. So, then you can try to find, you can just find the simplest. It's simple to find the angle rather than finding the sides. Okay? Simple to find the angle rather than finding the side. So then we are going to consider this formula. Based on the question, this is the third step. Consider this formula. Area is equal to a half side A times side C, then sine of angle B. And this one will be our first question. So third step, hatua tatu, tukatafute thamani ya angle B. Sema recall the formula of sum of angles. Sum of angles in triangle. Sum of the angle in triangle. Triangle A, B, C. So, what do we say that? So the sum of the angles, say angle A plus angle B plus angle C. This is equal to 180 degrees. Okay? Then, we have to find angle B. So make angle B the subject. Angle B is equal to 180 degrees minus angle A plus angle C. Okay? So this one is equal to 180 degrees minus what? Angle A, it is 38 degrees. 38 degrees. And angle B is 32 degrees. Okay? So angle B is equal to what? Is equal to 180 degrees minus 2 plus 8, 0, minus 70 degrees. This is equal to 110 degrees. So the value of angle B is equal to 110 degrees. Kwa tunasema angle B is equal to 110 degrees.
This is equation 2. Hii ni equation ya pili. Then we move into the fourth step. Do you understand? The fourth step, we say that substitute. Tunaofuata nasema substitute equation 2 into equation 1. Chukue thamani ya b tuweke pale. Pamoja na thamani za a na c. So you say that area is equal to what? A half multiplied by value of a, it's 60 centimeter, multiplied by value of b, say value of c, 10 centimeter, multiplied by sine of 110 degrees. So area of the triangle, then 6 times 10, we get 60 centimeter square, over 2, we get 30 centimeter square, then multiply by sine of 110 degrees. Take your scientific calculator and evaluate sine of 110. So take your calculator and press sine function 110. It's 0.9396, etc. Multiply by 30 centimeter. Zidisha kwa 30. You get 28.19 centimeter square. 28.19 centimeter square. 28.19 centimeter square, 190 centimeter square. So therefore, we conclude area of triangle ABC is equal to 28.19 centimeter square. Kumbuka, sio kama maswali haya ndiyo yatakayorudiwa kwenye mitihani inayofuata. End of semester examination, end of semester 2 examination, maybe the academic year of 2025, 2026. The question might change, the numbers might change, and the style of the question might change, but the concept is still the same. Utapimwa juu ya namna ya kutumia trigonometric equation kutafuta thamani ya function fulani, lakini pia utapimwa namna kutafuta eneo la pembe tatu. Do you understand how you can find the area of the triangle where that you've been given two sides and the two angles? Let me know in the comment section if you've understood. Je, umeelewa namna kutafuta nini? Kutafuta eneo la pembe tatu kwa kutumia maarifa ya Trig? Naomba kujua katika sehemu ya chat au katika sehemu ya comment. Je, una swali lolote? Ngoja turudi huku kwenye YouTube tuangalie kwamba kama kuna mwanafunzi yote ana swali. Kwa namshukuru Mungu, wanafunzi 10 wameshaingia, wanaangalia mbashara. Tuko mbashara kila siku saa 10:30 mpaka saa 11:30. Saa 10 kamili mpaka saa 11:30. Haya, ninaamini umeelewa hilo swali na naomba twende kwenye swali linalofuata, swali la kwanza Roman 3. Swali la kwanza Romani 3. Mungu tusaidie. Sitaki video iende sana, iwe na muda mrefu. Solve the equation 3 sin square theta minus 5. Haya, andika swali linalofuata. Swali la kwanza Roman 3. Kwenye hiki kipindi tutafanya tu maswali ya Trig. Kipindi kinachofuata tutafanya maswali 4 ya vector, na kipindi kinachofuata tutafanya maswali 3 ya complex number. Tutaenda hivyo na tutahamia section B, okay? Question 1 Roman 3. Swali nasema find. Swali nasema nini? Find. Swali nasema find. Swali nasema find. Solve the equation of 3 sin square theta minus 5. Solve the equation. So find. Lugha ya hesabu ni rahisi sana. Hamna Kiingereza kikubwa sana. Solve the equation.
3 sin square theta minus 5 is equal to what? Is equal to 7 cos theta for negative pi less than or equal to theta less than pi. Is equal to 7 cos theta. Is equal to negative, is equal to 7 cos theta. For what? For negative pi less than or equal to theta and less than what? Less than what? Less than pi. Less than pi. Sawa? Hai, andika swali. Soma haraka. Twende tukasome. 1, 2, 3. Solve the equation. 3 sin square theta minus 5 is equal to 7 cos theta. For negative pi less than or equal to theta, less than pi. Read second time. Solve the equation. 3 sin square theta minus 5 is equal to 7 cos theta. For negative pi less than or equal to theta, less than or equal to pi. This question you can divide into two sections. Number 1, to solve the given trigonometric equation. Number 2, to make sure the value of theta lies between negative pi and pi. Negative pi correspond to what? Correspond to negative 180 degrees, while pi correspond to positive 180 degrees. If you do so, you solve and make sure that you find the value of theta lies between these values, then you have what? You'll have 3 marks. Utapata mshahara wa marks 3. Are you ready to solve? You can pause the video and try the question. Unaweza ukapumzisha video na ukajaribu hili swali kwenye karatasi yako ya mazoezi. Haya. Twende tufanye. Hongera kwa kujaribu. Sasa hivi tufanye kwa pamoja. Solution. Cha kwanza kabisa inatakiwa tuseme kwamba the first step tunasema express the given trig equation in quadratic form. In quadratic form. Tumepewa nini? 3 sin square theta minus 5 is equal to 7 cos theta. Sawa? Haya, kwa natakia to express a given equation katika quadratic form. Lakini we have two different functions. We cannot solve the single equation and find the value of sin theta and cos theta. We have to recall the common trigonometric identity to eliminate sign. Kwa hiyo hapa tuwezi kutumia equation moja kutafuta thamani ya sin na thamani ya cos. Kwa lazima tuiondoe moja. Kwa hiyo tutaenda kuondoa sin square theta kwa kutumia common trig identity. For second step, lakini bado lengo letu, we are still continuing to express this question in quadratic form. It's not in quadratic form, remember. Second step, we say recall what? Recall common trig identity. Call common trig identity, that you have to remember this for the rest of your life. Sin square theta utaikuta sana kwenye integration, kwenye calculus, utaikuta kwenye maeneo mbalimbali, kwenye complex number, plus what? Sin square theta plus what? Cos square theta. Utaikuta kwenye physics, kwenye engineering, is equal to 1. Make sin square theta the subject. So sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. And this is equation 2. To substitute equation 2 kwenye equation 1. So this is third step. Third step, substitute equation 2 into equation 1. So we are going to have 3, open bracket, 1 minus cos square theta, minus 5. This is equal to 7 cosine of angle theta. Open the bracket, 3 times 1, you get 3. 3 times cos square theta, you get 3 cos square theta, minus 5.
This is equal to 7 cos of angle theta. Haya. Kwa hiyo sasa we have a single trigonometrical function which is cosine. You can express in what? You can express in quadratic. It means that in quadratic form. So how we can express in quadratic form? So this one, D3 we have to bring on this side, and also this -5 we have to bring on this side. While this 7 cos theta we have to bring on this side. Kwa hiyo sasa we are going to have what? -3. We're going to have -3 cos square theta. Then minus 7 cos of angle theta. Then no. Even this we have to bring on this side. Sorry. This is what upper saman. We have only to bring this one. We have only to bring this one on this side. Yes. So sorry. So the constant should remain on its side. So you have -3 minus 5, you get -2. If you bring this on this side, is equal to 7 cos theta minus 7 cos theta, which is equal to 0. And this will become our equation 3. Kwa hiyo ni equation yetu ya 3 ambayo iko katika quadratic form. What is quadratic form? This equation is in form of a x square plus b x, this is the general quadratic equation, plus c is equal to 0. Ni tofauti tu ya hapa tuna minus na nini, lakini iko katika formu hii. Manake x square correspond to cosine square, and x correspond to cos theta, and 2 correspond to what? Correspond to negative what? -2. While a is equal to -3, b is equal to -7, c is equal to -2. Haya, malizie swali letu zuri. Hatua inayofuata sasa hapo ni ya kwenda kutafuta au kusolve hiyo equation, kutafuta thamani ya kosi kwa kufanyaje? Kwa kusolve hiyo quadratic equation. So the first step, so solve the quadratic equation 2. Quadratic equation, is it equation 2 or equation what? Equation 3. Solve quadratic equation 3. You can solve by using different methods. Kuna njia nyingi sana za kufanya quadratic equation. You can solve by factorization, you can solve by completing square method, you can solve by using by the graph, okay? And you can solve by using a scientific calculator. Okay? So you can solve, so let us write the equation first that you are going to solve. -3 cos square theta, then minus what? Minus 7 cos of angle theta, and then again minus 2. This is equal to 0. Take your scientific calculator and follow the following instruction. Chukua calculator yako, nafuata hatua hizi rahisi. Switch, turn on your calculator, then press mode first time, press mode second time, press mode third time. Then choose equation, press button number 1, and then to announce, press right hand side of replay, bonyeza upande wa kulia wa replay. Hapa na degree ngapi? Nakuja degree 2 au degree 3. Kwa degree 2, bonyeza button number 2, thamani ya A ingiza +3, afu nabonyeza sawa sawa, thamani ya B weka +7, afu nabonyeza alama sawa sawa, na thamani ya C weka +2, afu nabonyeza alama sawa sawa. Kwa utakuja kuona kwamba solution yetu cos of theta ambayo inawakilisha x kwenye calculator, the first one it is -2, and another possible solution cos of theta it is what? It is repeating decimal. Ni decimal inajirudia, weka kwenye sehemu. Tumia calculator, tumia button ya sehemu, badilisha hiyo namba inayojirudia namba ya decimal inayojirudia kwenda kwenye sehemu. So cos theta is equal to -1/3. Kwa kuna hii na kuna hiyo. Sasa hapa ndipo napoenda kwenye sehemu ya pili ya swali. Tumepewa condition kwamba thamani ya theta inatakiwa isiwe chini ya hasi 180 na thamani ya theta isiwe zaidi ya chanya 180.
Nini maana yake? Pale tuna hiyo. Kuna changamoto pale. Pale kuna concept. Kwenye swali hili kuna concept. Andika hapa concept. Yanatakiwa kuwa makini. Concept ni kwamba cosine ya engo siku zote inakuwa katikati ya hasi moja na chanya moja. Hakuna cosine ya engo yoyote duniani ambayo inakuwa hasi mbili au chanya mbili au haifiki hata 1.0001. Kwa hiyo hii hapa hii imedisobey nini? Condition. Sawa? Kwa nasema 50 step. Kwa sema cos of theta is equal negative nini? Negative 2. Kwa sema hii hapa tusema disobey the range of cosine, which range of cosine which always range from -1 less than or equal to cosine of angle theta less than or equal to +1. Sawa, sasa hasi mbili namba ndogo kuliko ngapi? Kuliko hasi moja. Okay? Haya. Kwa hiyo discard. Kwa sababu discard, kwa tunaachana nayo. Discard cos theta hatutoitumia kwa sababu haipo. Then we say that 6th step. Tunasema consider nini? Consider the second value of cosine theta. Cos of angle theta is equal to -1/3. -1/3. Tumeambia tafute theta. Tafute theta tunagawanya kwa cos kila upande. This side we divide by cos. Simply we say that theta is equal to cos inverse. Cos inverse of -1/3, or in other words, we say that this is arc cosine of -1/3. So then theta is equal to what? Chukua calculator yako tena, alafu tukatafute cos inverse. Cos inverse tunapataje? Kwanza clear calculator yako, bonyeza shift, alafu clear, alafu chagua all namba 3, alafu bonyeza sawa sawa. Tushaiondoa kwenye equation. Kwa hiyo tunakwenda kubonyesha shift, alafu cos ili tupate cos theta. Na natafuta -1/3. So theta is equal to 109.47. 109.47. Kwa thamani ya theta ya kwanza ni nyuzi 109.47. Lakini kumbuka tumeambiwa thamani ya theta lazima iwe kati ya hasi na chanya. Kwa hiyo engo hiyo hapo inaweza ikawa kwenye nini? Kwa hiyo engo yetu tunaweza tukaweka katika, hii ni engo chanya. Siku zote engo chanya, yani tunasema hivi kwenye trig. Kwa mfano hapa ni nyuzi 0 na hapa nyuzi 180. Ukizunguka hivi mpaka hapa, hii inaitwa positive clockwise. Na hii hapa ukizunguka hivi inaita ni anti-clockwise. Kwa hiyo hii ni clockwise, hii ni anti-clockwise. Kwa hiyo hii ni positive, hii ni negative. Sasa kwa mfano ukizunguka tumepata chanya 109.47. Inakuwa na engo nyingine ambayo kosi ya hiyo engo inakuwa hiyo hasi 1/3 ambayo ni hasi 109.47. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba, kwa hiyo tunasema hivi thamani ya theta itakuwa sawasawa na jumlisha au kutoa ya chanya au hasi nyuzi 109.47. Hapa ndo mwisho wa maswali ya trig kwenye section A. Bado kuna maswali ya trig kwenye section B. This is the end for the questions of the trig in section A
of end of semester 2 examination of trigonometry, vectors and complex number. Did you understand? I believe you've got a new concept. Ninaamini kabisa umeelewa, umesaidika, umekumbuka vile ulivyosahau, lakini umepata sasa ujasiri, uko tayari kwenda kupambana na maswali ambayo utakayoulizwa katika mtihani wako wa mwisho wa muhula. Basi hapa ndo mwisho wa kipindi chetu cha kwanza cha solution cha kusolve. Nikukaribisha kwenye kipindi chetu cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kubonyeza kitufe cha subscribe kwenye YouTube channel yetu Tanzania Online Full Technical College. Uliza maswali, tupe mrejesho kama unatuelewa, tuandikie. Nenda kwenye magrupu yetu ya WhatsApp kwa kutumia namba 0759745331. Lakini pia kama umeua moyoni mwako, tunatumia gharama kubwa sana. Achilia sadaka yako au achilia support yako au achilia donation yako kuanzia shilingi 500 mpaka milioni 1. Inapokelewa mbinguni na tunapokea. Sio kama mwisho ni milioni 1, hata zaidi ya milioni 1. Sawa? Namba ni 0759745331, ni M-Pesa, jina ni Olenjolai Moko au Olenjolai Tayai au Olenjolai Moko Tayai, itakapotokea ukishaona Olenjolai confirm. Basi hapa ndo mwisho wa kipindi chetu, na mshukuru Mungu ambaye amenipa maarifa hii na hekima hii na haya yote ambayo nilikuwa na kiu ndani yangu ambayo nimekufundisha. Ninaamini wewe utakuwa bora sana kwenye hesabu ya uhandisi kuliko hata mimi. Natakiwa kuwa bora kwa kunizidi mimi mwalimu wako. So let us pray. Naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki, na wakabidhi watoto wako mikononi mwako, na kabidhi chakula hiki na video hii mikononi mwako, upate kuwasambazia mamilioni na mamilioni ya wanafunzi wa elimu ya vyuo vya kati Tanzania, na ipate kuwasaidia na kuandaa. Tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba pia, tunakaribisha kwenye kipindi cha pili tunapokwenda kufanya maswali ya vector, na kipindi cha tatu na cha nne na cha tano. Mungu tusaidie, na tunakushukuru kwa maana ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Asante kwa ajili ya watoto wako, watunze, wabariki, waangazie nuru za uso wako, wape nuru yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Waelewe na kupenda hisabati na kuitumia katika uhandisi wao, ili wawe mafundi wazuri katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Thank you very much. May God bless you. This is Olenjolai, Sir Olenjolai and Madam Nyekinyi, and this is Engineer Olenjolai. We are very happy to have you. Welcome in the next session, where that will be our lecture 2 of solving this examination. Invite other students to join us. We are always live from 4 p.m. to 5:30 p.m. in the evening, every day, all the weekdays. So stay tuned and stay connected. Enjoy basic Engineering Mathematics. Sija kupongeza, umefanya kazi. Ndio ulivyoelewa manako umefanya kazi. Pasha. Tuondoe stress za trigonometry. Haya, pasha 1 2 3. Hongera. Imara kwa kuelewa. Kwa kufaulu mtihani wa hisabati wa mwisho wa muhula. Thank you very much. I love you so much. Keep praying for us and stay connected and be a serious digital students. Let me check. Are there any question? Kuna mwanafunzi yote ambaye ameuliza swali niweze kujibu, kwa sababu niliahidi hakuna mwanafunzi yote ambaye ameuliza swali mubashara. Usiache kuuliza swali lako ukiwa unaangalia hii video offline, na karibu sana, tuonane katika vipindi vinavyofuata.